Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Gente, no vídeo de hoje temos novidade. Graças a Deus, meu marido conseguiu dinheiro pra gente estar arrumando a geladeira. Graças a Deus arrumou. Gente, tava passando a hora já. Eu tava com uma pequenininha minha aqui, que era antes, que eu tinha. Só que ela era muito pequena, não cabia quase nada. E aí a gente tinha que estar comprando verdura de pouco em pouco, sabe? Mas graças a Deus o moço veio aqui, arrumou, cobrou 380, gente, pra estar arrumando a geladeira. Não era a placa, não era o fusível, era o gás. Não tinha gás na geladeira. Aí ele colocou e graças a Deus agora tá funcionando. Só que ainda não coloquei minhas coisas aqui dentro. Tá na outra geladeira do lado de fora. E depois eu vou estar gravando pra vocês aqui, mostrando como que ficou. Mas aí eu vou gravar um pouquinho agora, pra mostrar pra vocês como que ela tá funcionando, tá? Que eu tinha falado no último vídeo que tinha estragado. Mas aí, graças a Deus, o moço veio aqui e conseguiu arrumar. Aí depois eu vou estar transferindo tudo pra aqui pra dentro, gente. Porque eu tô deixando do lado de fora, né? Porque não tinha como deixar aqui dentro. Aí, graças a Deus, agora entra na época do calor, né, gente? Ia ficar difícil, né? Só com uma geladeira. Mas aí eu vou estar mostrando pra vocês depois, tá? Aqui, gente, ó, esse aqui é o freezer dela, tá geladinho. Já coloquei a água aqui pra tá fazendo gelo, coloquei uma água aqui pra tá gelando também. Tá vazio, gente, porque ainda não coloquei as coisas lá de fora aqui dentro, ó. Graças a Deus tá funcionando normal. É caro, gente, mas compensa, porque comprar uma geladeira agora não dava, né? Aqui eu coloquei um restinho de banha minha aqui que eu tô fazendo almoço, ó, tá limpinha, gente. Só mesmo colocar as coisas. Tá funcionando, ó, tá geladinha. Tá funcionando tudo. Aí depois do almoço eu vou estar colocando as coisas aqui dentro e mostrando pra vocês. Mas graças a Deus a gente arrumou, né? Foi caro, mas uma geladeira dessa aqui, gente, é muito caro. E não, a gente não tá podendo comprar outra agora, né? As condições não permitem. E meu marido também tá consertando o carro, que o nosso carro também estragou. Estamos na luta, né, gente? A gente não pode desistir. Mas aí depois eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Eu vou estar pegando as coisas lá de fora e colocando nessa daqui de dentro. Graças a Deus, gente, Deus é fiel, né? Deus não desampara seus filhos. Conseguimos arrumar a geladeira. Aí depois eu vou estar gravando pra vocês como que vai estar arrumadinha, tá bom? Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah. She needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we you love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me no more. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. I'm starting
Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Ask me how we got here, cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries as we'll fall now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Prontinho, gente, ó, terminei aqui, já coloquei as coisas na geladeira, ó. Ali é feijão, aqui é salsicha, coloquei nessa vasilhinha aqui, ó. Aqui é carne. Agora aqui na parte de baixo ficou assim, ó. Os iogurtes da Nona que eu deixei aqui. Minha menina fez uma gelatina também, não pediu pra fazer, eu fui e ajudei ela. Manteiga. Ó, o suco, as verduras ficou tudo lá embaixo.
que eu coloquei os negocinhos na porta. Manteiga, maionese, a Nutella, o requeijão, coloquei tudo aqui na porta. Ficou assim, gente, ó, tudo organizadinho. Gente, também esqueci de gravar pra vocês que meu marido colocou os pezinhos no armário, ó, como que ficou. Aí eu vou estar comprando desse mesmo papel aqui, pra mim tá envelopando ele todo. E desse lado aqui também, ó. Tá vendo que ele tá enferrujado aqui? Aí eu tô querendo envelopar ele desse lado também. Ficou assim, gente, ó. Ficou muito bom, sabe? Ele tava com os pezinhos tudo quebrado. Aí nós comprou no Mercado Livre, aí ele chegou, tá vendo? Ele tá bem enferrujado. Olha, velhinho também esse armário meu. Aí ficou assim, gente, ó. Aproveitei e organizei aqui dentro. Arrumei as coisas tudo de novo. Ficou assim. Então foi isso, gente. O vídeo de hoje é um vídeo simplesinho. Só mesmo pra mostrar que a geladeira voltou a funcionar, graças a Deus. E também eu coloquei os pezinhos no meu armário, né? No meu balcão que tava precisando, que tava todos quebrados. Aí meu marido aproveitou e já colocou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixa o like, compartilhe com todos. Se inscreve no canal também quem não for inscrito, viu? E até o próximo vídeo, gente, se Deus quiser. Tchau!